gwara reupenyu. Patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori, topa kumatendo kuva yarashumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Kazwai moroi makadini linjani? Siyalibingelela muli yeZimbabwe, siyalibingelela lapha elikhona. Ngingakathi phela ngiqala ukukhuluma Shump Chera 2022 ndokutanga kakutogara tese gore rino iri takapinda tirimo mugore iri mulezi Chera ndisandaenda kure musati mataura henyu vanhu vari kukuona hanzi mane pamwiri kai kuchengetwa kusimba sando dzani dzashumba so muli yeZimbabwe ngiyalibingelela ibizo lami ngu-Opampofu abangaziyo nginguChiera. Namhlanje phela liyasibona sihlangane lapha sibuye phela ukuthi sizolitshela ngendaba ezisegudwini, indaba ezichisayo ku-2022. muri Zimbabwe rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Chandingade kukuzivisai ndechekuti muchirongwa chedu chanhasi makandiona paya ndiri kwa Rusape. Chera ndo vaibata mushina saka musina kuvaona, inini ndiri pamberi. Nhasi soko ndo akabata mushina saka matoona tiri pamberi naChiera. Asi chandingade kukuudzai muri Zimbabwe paya takafambira nhau yataiti inoshamisa yekuti munhu akafukunurwa after 20 years asi ganda rake ranga richiripo. Ndinozvinzwisisa mascientific approach amakaita paya akawanda zvikuru. Asi chandingade kuziva kunemi wakanyanya kudzidza chinhu 1. Maitaura pane mumwe akataura kuti ini ndakastada biology and munhu anogona kupedza some years achiri intact. Zvekuve neganda here muZimbabwe, maZimbabwe temperatures munonyatsoaziva here. Ipo paya dai maindiona maiona kudikitira. Saka muri kuti nzvimbo iyoyo inzvimbo ndaona example of yakapiwa hanzi ice what hatisi iko tiri kuAfrica muZimbabwe. Bunzai vagari vekwaRusape kuti kunopisa sei tisati tadaro. Dai kurunzi tadzika nyanga pamwe taiti matemperatures anenge adzika, but iko kuya no guys kunotopisa. Izvo zvataitaura zviya vanhu vazhinji vakatiti aiwa kaNeshamba zvauri kutaura zviri baseless because hapana akaona. Naizvozvo isusu sekutaura kwamakaita sekuda kwenyu zvido zvenyu kunyanya tada kuti tichienda kumba kwa Dr. mwana wavo atakataura nezvake kuti vane mwana Dr. akaita kuti pazove neexhumation iyoyo tinzwe kuti vakazviitirei uye zveka kuti ichokwadi here chikutaurwa nevanhu kana kuti inhema. So muli yeZimbabwe indaba esibuye ngayo namhlanje indaba lena seke sayihambela phela yomuntu oyengcwatshwe after 20 years watholakala iskin sakhe lokho sinjani, lokho sinjalo nje singayenzwanga lutho. Siyakwazi ukuthi phela abasilahlekelayo o abomuyi bethe silabo kade singahamba after 5 years ngebe ungasela lutho, but leyo esiyinto nje eyasimangalisayo ukuthi kanti kwahamba njani kwinokwenzakalayo. So abantu ababekhona la basitshela ukuthi hayi umuyi phela wayelomntana wakhe, so sathi ongudokotela, so sathi hayi thina sizathi kwenzani ukuthi sihambe siyekhuluma lo mntana wakhe ongudokotela esitshele yena ukuthi ekwenzakaleni kwakhona bekhipha umuntu bangikhona bemkhipha bevula ingcwaba yinto yini eyenzakalayo o nguthi hayi ngelikabathi ngizwe ngelikabathi. So namhlanje sifuna ukubuya sithini sikhulume la phela umntana wakhe. Chera makamboitawo multiplication table a5 5 10 15 20 ngati murida pa 2 4 6 sikutaura makore amazodikanwa makore kuwanda kwaakaita. Nhasi uno tikaenda kunoviga munhu after 4-5 days kunenge decomposition inenge yaita sei yatotanga nekuda kwematemperatures emuZimbabwe. Saka isusu takaona tiri chishamiso uyezve paya patinokupai nhau musakasike kudzidismisa vedwe tinenge tatofamba ukaona chibva Harare kunanga kwaRusape
kufambira kanyaya maybe tingangotanga kutanyepa isusu sezvo tati tiri pamba padr mhuri yezimbabwe regedzai tivape mukana wekuti vatitsanangurire kuti zvakamira sei. So mhuri yezimbabwe sizati sichele phela udokotela wangikhona litshela ukuthi wahamba njani ngoba thina singabathathi sithatha indaba kuphela but sesibuya lo muntu ozakhuluma iqiniso lonke liphelele. Ndo vakavhura vakaona mutumbi wababa wavo votiudza kuti wanga wakaita sei. Senguva dzese, don't forget to subscribe to Drewmas Media. And Drewmas Media taking you to 2023. Okay. Yeah. Ndiyo ine dzidziso, ndiyo inotipa isu gwara reupenyu, ndipo patinowana. Chiremba ndofunga nawo yatakaendera kumusha kwenyu makainzwa uyezve veruzhinji vangangoda kutanga kunzwa background kuti chii chakaita kuti mufunge kufukunura baba mozotitsanangura zvakare kuti pamakavafukunura vanga vakamira sei. Ndatenda hangu wanishamba and your team wachera nasoko, right? It's my pleasure kana ndinofara kuonaiwo mchisvika pano kunditsvaga kwamaita kusvika panapa. Ndini mukomana mukuru waDavid Nyamukachi, the late my father. So ndingangoda kutanga kupa background yenyaya. Baba wangu ndingangoti to be exact vanga vane round off to the nearest vanga vane 20 years, but to be exact it was 19 years 8 months. Because baba wangu wakashaika 2002 musi wa 10 April. So muchandiregerera kuti newachateerera handisi kuzodzika deep into what exactly happened, but what I mean want the rest of the world to know, kana kuti vanhu vese kuti vazive nekuti chokwadi hachiurayi. Kufa kwaita baba wangu ini semukomana mukuru, he had shared a lot of secrets neni, including even kuti pandichafa mwanangu ndiradzikei parutivi nemudzimai wangu nokuti mai wangu washaya. So we worked together with my father. In fact, ngati I worked with my father as he was dying, and it's one of those things, it's very painful kuti mberi kwako, and he was the last parent that I had. Kana akurwara and if you not akufa, and I was too young, 20 years. I was young. The firstborn was 22, and kadiki kakari kuma my sister was 89. She was still young. She was still in primary school. So that is a relatively very young family. And my dad had given up. We had all seen it coming. We worked together. Vachinduza zvese, vachindirongera, even including the final resting place yao. And one of the things I want people to know is ukaudzwa secret umanya kunoitaura isi secret. Those ndofana kuzikana nawo. Kwaona ine secret waudzwa umanya kunoitaura. In my father worked with me. If you have Andrew, kaona mukana wekuzoya kuenda kucemetery kwedu kwatinogara kumba kwedu tiri pa Plateau. Cemetery muzasi. He asked me one afternoon in December 2001. Taitira mai wangu nyaradzo. Zvikanzi mwana ngatimbosvike kumakuwa. I was very frail, but as a very obedient son. Wese vanondiziva nanhasi. My father is 20 years washaika. Ndinowateerera, or I respect whatever he told me to do. I respect my dad. I love him. So as a obedient son, ndana kuita naro. Bandati baba vanoti ngadzike kune kurwara kwavari kuita, but semwana anoteerera handina kuita naro. We walked. It took us about an hour to go there because panonetsa a plateau is like a land iri flat iri pamusoro modzika. We took about an hour to go there. We went there and I didn't know kuti baba vane nyaya ipi. But when we went there, he broke down, he cried, and I had to be strong. I had to be strong like a man. No baba chimunopora. He told me openly that I'm dying. Please make sure I'm not diga paside na mai wako, nzimai wangu. His sweetheart. So yeah, sometimes ndinda ichema. Ndaiti pandai unoona baba boss baba wangu akarwara for some time. Kutanga kubva vachiri kuchitungwiza. Pandai nowaona I couldn't hold back my tears. Because ndaifungira pangu ndope kupedzera kuwaona. So kazhinji ndinda ichema undinyaradza. But msiwo he cried. But now tichemete is a treat. I'm sure for all of you, you know, if you're friends or two people, if one starts crying, you can't help you and start crying again. You have to be strong. I had to be strong as a 20-year-old. I had to be strong, and I had to assure my daddy, you won't die, you will make it. But of course, I knew the days were just numbered. So we walked back another 1 hour, back home up to the plateau, and my brother, he's in Vic Falls. He's an immigration officer. We're like friends. I share my secrets, but the reason why I mentioned Guti,
ukaona uchishare secret is secret. My brother for the first time anakumudza kuti afambirei. Vanhu vese vakangona tadzoka nababa after we disappeared for some good 2 hours with my father, my very frail father takadzoka. People didn't know. And I couldn't share because these were secrets dzimwe dziri secret inobata. Hapana anogona kuti munoziva kuti baba wangu andiudza zvakati zvekufa kwawo. It was very painful. So kept the secret. And fast forward baba wakazorwara because vakatombodzokera, but he used to stay here in Chitungwiza, still kumusha, and he would come Chimboyao. So he went back to Chitungwiza. Wakarwara chigara nesister yangu. Unfortunately she's not here, but she took care of my dad. He was a strong man. He never gave up quite easily. And kuzosika pangwa kuda kupepwa. Zvekuti vakuda ku, that he can't do anything. Activities of daily living he couldn't do. Ndopo wakazoya kwa Rusape. Kwa kuna tete wangu angwariko andazia baba. Wakambowaturao kusvika wakaziswa Rusape hospital. Then eventually things were just bad. Like, it was terminal illness. Wakazoturwa wakaenda kwa makaki kuna mbuya wangu. Kuminda mirefu. Isuku atigere, they were formerly called tribal trustlings. Ndo kune dzinda redu rese. Just for your brief information, for you to know, my major clan, big clan, they are chief tangwena. But my son man was chinja. So my great grandfather ran away from that area. Mambo. I think it was but it seems people were saying you were supposed to be the chief. And then if you are the potential A, you are also potentially in danger. So story says he ran away from that side in Nyanga. In 1800s, settled St. Faith. But during that time, Ikoko, Ndopagaya, the pioneer column. So he joined up with the then paramount chief, Chingaira, resisting the white settlers. And of course, people always remember the battle that Chingaira lost. These people, I'm so interested because my great forefather was a chief aide. So they won many battles in that mountain, so eventually he settled Kwatigere. So he's also buried in that cemetery, Kwatigere. Right. So fast forward, my dad, wakano paper, right? Ku paper, yes, my mama wangu siripo and waka paper, I think for a week or so. Even tete wangu makaona, wakabatsira kuchengera handradzi yawo. Yanditika. So after a week or so, he finally died. So, I don't want really to open a can of worms. But this story, this narrative, or even for people who met, I don't want to appear like I want to. But the truth, I will try to use carefully chosen words. That's when trouble began, when my father died. So by that time, remember, we're now orphans. My 2 brothers were there. It happened in April. It was a holiday. My brothers remained boarding, even he had his beast. And going forward, we had many strangers who helped us. Including even Masiwa Strive, because Anga in a Capenham Trust, 2 of my siblings eventually got, later on, my other brother got it at A level. My little sister got it to Kwenoko University. My other brother never got anything. I mean, okay, we got people who helped us, but he never got really a real scholarship. So, yeah. So, my brothers were at home. Mdaranda Shaika. I go there. Inina she prepare uti tutobugadzira bosi kwedu kunakashayaka. Munono udzasabu kutratiputsa. Munotonobhadhara kamari. Wafana watogadza pamba kuti babadi washaika. The plan was to funga kuti it's obvious kuti baba waruya kumba. Munonzisa. I never thought there was something else. But anyway, so I get there. So the night of it, baba washaika comes at 10. The night of it was the information comes at 11 Thursday. It was on Wednesday. If you check on the calendar, Wednesday 10 April. So Thursday actually 11 April. Taenda. So panos ungana wanu. Our family is big. Our family is big. I tell you. Nasikuru wakava kunitonono kwanda kuna nanyanga north kuna makoni north sorry. Kuna chikore, we are just one family. Zvandatara zvandachangwene it's a huge clan. Ine vanhu vakawanda vanobva mufamily yoyo, but the Nyamkachis. So they come ku funeral. But the honest truth is I started smelling a rat around midnight because a meeting was being held. Ndisipo behind my back. Ine was the first son. Ndindi nima secret is people were already watogadzisa meeting. But fortunately the bigger family yana Nyamkachi yoyo ana sekuru wangu, unfortunately sekuru wangu like mnino wa sekuru wanga achiripo. All these people wangu waripo wana baba wangu. Because my families wanita. Panenge paine the nucleus. Yekuti wanina wa baba wangu kana otiti. But pani bigger family. You know what we do at African culture? We invite everyone. Or everybody comes to the funeral. So and kuzi wako andinita. Even if baba manguru wani say matari achu mafamisi wanita. So this meeting, to be honest, yange yedo kungulidwa ndisipo. So these guys, they then pushed kuti meeting. We went there with my sister. Takato invite in that meeting at the request
the bigger family. I am sure you are getting me. Kwane shamba kune waningina wako. But kunozoita wana neshamba wedzinza renyu. So I get into the meeting. I was just asked like a tiebreaker. Baba wako washeka wanoigirwepi. Kine chisida kumba ndandini to hope. Kumba semunanganeta and baba nofana kuti waigirwe kumba. Actually ndo pandaka vandataudza one secret. Was secret nasinobvira ndaudza chi? Vanhu. So this one is about zvatatu kutaura zvezvezvo. Like zvatonotaridza kuti papa ine makakatano anga achitoitika behind my back. Indichitori grappling to come to terms with chichiri kuitika. So the other family yanga chida kuti my father's wish, our wish it come true. They sort of scored a victory which was short-lived. Like when you score an offside goal. You just celebrate and you realize, oh, it's offside. That's what happened. They all happy kuti mwana divide baba wari kuenda kumba zvatiri kungofunga. Zvino zviri zvo zvaifana kuitwa. I don't want to go deep into it. I don't want to ruffle feathers. But the then nucleus family, the nucleus flexed their muscle. They hit the door. Mukamba katati kwavabuda. Katati tongu ya muna zvemunotudza. Inini was labeled mzukuru ati tongu ne mzukuru. You know, I don't want to get into it, but ndongo kupaika background. And this would and forgive me. It's something that eats me. It eats me up, and sometimes chinchika etika mukamanikidza munhu kuti nyarara andipore. Saka handisida kutaura zvakawanda, but it's been eating me up. Because I want to give you the reason why, because manditi nditofana kuzotsanangura zvoti nei baba tazofunga kuti you can imagine the trauma yandakaona kuti baba wangu akandirera mukunzwisisa. He struggled for us. He was an artisan. An artisan was a holder and metal fabricator. He didn't earn much, but we were striving to enter boarding. I hope you guys will get to the village where I come from. It's very far. It's remote. Fortunately, I'm trying to modernize it by putting my balls and all. But he's the man who couldn't think out this guy. Unfortunately, his journey has been cut short. He's trusted me as a 20-year-old. He's a 20-year-old son. They want no trust. I know he could have trusted many people. But I want to trust with no trust with Mkomano. And in order to baba wangu anashanda kunokuitira imafira rupenyu nyo waganuru wa munzira. The only reward and gonopa baba wangu is to make sure it is buried. So wakataura. Nikuti hawana mari ya wakawana. Hawana chi imagine suffering for your kids, for your sons. You know, I went to St. Mary Magdalene's, I went to St. Faith. Of course, for some people they think these are just B schools. But I tell you, for an artisan, 135, you know. So Kondiri, I was heartbroken, and for sure, it was a hotly disputed burial. This is what you need to know. Hotly disputed. So it was against my dad. It was against us, Vanavaki. It was against the Nyamukachi family. Ingatika noti. Wanababa mnini wake, ma uncles, you know, wanonozo African family mnozo Zahiri. Kuni kwa baba mnini, kuni. Everybody was shell-shocked. They were stunned with chichiri witika. But to be honest, we were arm twisted. And the way munhu wakazodanga uchindi comfort. I will not be able to go into the details because wanonozo feel longe ndikuwa offender. You get what I'm saying? But sometimes allowing me to say a bit of it, it makes me heal. Because vakaita perpetrators will never feel the pain. It can only go away when I say it out. Right now it's actually going away. I mean, I have no pain. I'm better now. But for your information, every 10th of April I would weep like a child. Even my wife here will you get what I'm saying? So yeah, we were arm twisted. We lost the battle. We lost it. I won't be able to go into the details, but at least you understand what I'm trying to say. I'm trying to use carefully chosen words in something actually very painful. Yeah. So mota dzanga dziripo for instance. People would go, you know, per Constance. Wakanotora one ku Constance. Constance Munyanga Road just took a kilometer from my homestead. But you know, Toran kumusha kwetu knows my father was popular. So vanhu vakazoungana kumusha kuti saka muri divide kwetisipo. So people had the audacity of driving cars kuenda ku highway away from parikuigirwa munhu kutanga kututa vanhu kunza parufu. Saka it's been very painful and difficult to explain, you know. So yeah, eventually I had to give in because I was only a poor 20-year-old. I was a poor 20-year-old. And it's unfortunate, sometimes people then remind you, don't tell us kuti baba kwenda umba bosa hapana mota. As mota isiri yako isi yako chisita kuzvishwa masimba mashomo. Hapana mota switch on eribo unoita se. You see, so a lot has happened to me, but I'm happy kuti I'm healing. Anditika, right. So that's what happened. 19 years later they say we never found peace. Not to say itakaona chipoko, atina kuna chipoko iso. Atidi kuti tinyepe. Kana kuti pane mbasho bozi wanono kunofungidzira nezvo ndichataura kumberi zvandakazona baba wari kuti tine mishonga atiti zvemishonga. We are Christians. I'm an Anglican. For your information, actually my sekuru pawakasvika ku St. Faith wanambotaurawo
wakabva wanobhabhatidzwa muanglican payakavhurwa because anglican yepaSt Faith yakavhurwa just before the pioneer curriculum came. He was part of, he participated. So we just been Anglicans. God blesses us in Anglican, to be honest. So even my father was an Anglican, we Anglican, but some of us wakazoenda okungwe, but ndina men Anglican. So just to dispel kuno vanhu kunozofunga kuti pamwe pane mbashtu dzakaitika. Are we together? So pain, we just been pain. Chinhu pain. Mukataura nemapsychologist vachatarisa chinhu ichi vanozvi understand. Bereavement yangu inini kuchema baba akuna kunyatso, not to say I'm saying he shouldn't have died, but kunadai kune inonzi closure. Hatina kuwana closure. Myself and the rest of my 4 siblings taingorwadziwa. And chakanyanya kurwadza ndechekuti along the way we expected even people to realize what they done was not correct, to apologize. Even kwatiri ngoti sorry, we think we should have taken your father home. Hapana kana munhu akaita sei apologize. So it was painful, to be honest. Let me be honest and frank. Kana ukagarira panopisa, it's only me sitting on a hot plate stove who knows kuti pari kupisa. To tell someone who is seated on a comfortable sofa kuti pari kupisa, who will not understand. To tell someone to say, I'm in this kind of pain, somebody who has not experienced the pain doesn't feel it. So just to answer your question, after all these years, there is a lot that I can't tell you because, kukura muri nherera kwakaoma, but there are people, maybe just to protect them, I won't mention them. But ndinoona wakawanda wakandibatsira ma-strangers, vanhu vakawandisa, they helped us. God, mwana ndiyo nherera zvinotaurwa, ndiyo nherera, and it's true to that because takabatsirwa navanhu vakawandisa. Even the community, masango chayavanochengeta vanhu. So, chakaita kuti tizodzokere kuti tinoti baba waende kumba. It's not like takaona anything mysterious kana kuti, but we had never healed. Pain yataisangana nayo. Not only me, nema-siblings angu havapo panapa. Taingonzwa pain. And the worst still, we also had expected a little of an apology, just to atone. Kuti zvinhu zvakaitika is alright. From my angles, nababa mno. But one angle, I think it was a mistake. But people were just justifying. No, papa's na mota. People were just saying things. So ndo zvakazeta kuti tidzokere futi kudare riya rakambodhifitwa 2002. Manzwisisa. Kune dare rakambodhifitwa 2002. Ufuchi ndiwo maitwe zvinhu. Takadzoka ikoko. Tikanotora wanasikuru wedu kwakabva mbuya wangu kwaratewa. Kwanotaurwa nawo, kataurwa na gogo, hapana kuita problem. Takapiwa green light na mbuya zvamakangonzwa. Zvese nehama dzawo dzanga dziripo zvinozikanwa zvakaitwa above board. Tikaitawo madana edu atakaitawo kungotendawo mbuya wedu nemukana wanga watipawo kuti chitoro baba wedu after 20 years. Ndibva ndazosimudzira ndikatanga kuona sabhuku wevillage iyoyo. Ndakatanga kuona sabhuku wevillage iyoyo. Anditika ndichikupai the whole process. Ndakaona sabhuku wevillage iyoyo. Ndinoatenda, havana kundinetsa, havana chakanetsa. Ndikazobva ndikanoona ishene mairi, whom I also hold very highly. Ndinoatenda zvakanyanya nekuti of course kune zvinobhadharwa kumadzishe, which is okay, I have no problem with that, but vakataradza kuti ndishe vasiri wekuti kana unoti munhu hamunhu mukuru chitereki havana kuchembera zvekuti munhu mukuru, but ukaona the way wanoziva our traditional culture nemabatiro wakaita basa iroro, ndinoatenda ishe nemairi wari kuchiome uko. Tizobva ipapo tibva kwashene mairi takazoenda kwa mambo makoni. Tikaenda kudarira mambo makoni, they again interviewed, wakaita zvavakaita vakandibvunza vakanzwisa nyaya yacho. Tikanobvisa zvaida kubviswa ikoko, ndoda kuvatenda futi chief makoni. Musi wa 5 November ndikapuwa tsamba inotaridza kuti aiwa semwana wa David Nyamukachi the late, tapuwa mvumo neutungamiriri kuti titore baba wedu nekuti reason dzedu dzandaitaura, unfortunately nini wangu wanga vari kure kuti ndifambire nyaya idzi. Saka ndangofamba ndiri ndega, asi ndakawatsanangura ndobvunza kuti iwewe wafamba uri wega sei, wakanyatsokunzwisisa kuti zvinhu zvazviri above board. Ndikapuwa tsamba iyoyo, takazofamba zve tikaenda kuhome affairs, tikaenda kupolisi, tikapuwa zve mvumo iyoyo kuti tizotore baba. Saka takazoronga date ra 21 December. Reason iri kuti wana sikuzwa kwenyu vakanonoka kuvhara zvikoro nenyaya yekuti kwakuine covid, saka taida kuti vana nemazukuru wa baba wangu vese vanga varipo. Saka takazozviita musi wa 23. So takazoenda kunotora baba, takaita process yese zvokuti even mavillagers waida kufukunwa nekuti chinhu chinyu vanhu vananga vasinganyatsoziva zvinofamba sei. Vanhu vakatomboita a bit restless kuti muripi ngatitange makuseni, because panocherwa makuwa muchiga munhu normally vanonomuka ma4, but uyu munhu tasasakwanisa kungoti na4 taakuchera. Mapurisa anga tinozouya muchitorana naye, saka pakatomboita kuti muripi vanhu vekumusha vanenge vachiti manonoka dai tatotanga basa, but ndakazoona kukumbira kuregerwa kwari because ndo waitibatsira basa kuti no, kufukunwa kwababa wangu hakusiri an ordinary thing, kwamaoko enyika. We have to respect ma-government arms ese wawo, machifi, home affairs, zvese nemapurisa. So ndakazonotora mapurisa tikanoita basa. Asi ndinoda kuita fast forward. Ndingangotsanangura ndinoita fast forward kuti pakuzonyatsoona zvatakaona. Chokwadi chiripo kuti atine fear nekuti taiudzwa nezvakawanda nevanhu kuti pamuchachera baba wenyu
panogona kuita mabhonzo achatorwa nevamwe vanhu vakashirikita nekuti the other thing vanhu I'm happy kuti gogo wakatipa green light, but it's my aunt that you saw in my other uncle, like, but kuno vamwe vangu vachitofila kuti you know, so panga paine a lot of kakutya kakaripo, saka pakatanga kucherwa isu patinega vanhu kumanikaland uko mona zvakaita bhenjeri tinoisa matombo pamusoro pasi ndo panozoiswa coffin riri pasi, saka pakucherwa but patakazotasvika pamatombo anenge ari pamusoro kuti muchikudubura makusvika pane munhu indandane stress dzekuti I had to watch sezvo tatambopuwa warning nema well wishers kana kuti magood samaritan vachingotudza kuti make sure kuti zvamuda kuita izvi hapana bhoni rinozosara kana kuti so pakatanga kusimudza matombo nanane katension kekuti yasvika nguva yati hakuna maskeleton endi my way pamwe anogona kubiwa because some people were telling us kuti panoita mari bhadharwa kutora mabhonzo, you know, it was stressful, but the love to bring my father home, the love to respect my father's wish, the love to heal drove me to go against all these fears and speculations kuti hazvine, of course there are some risks dziripo dzatichaita pamwe tichabirwa mabhonzo tichadii, but rudo rwangu kuna baba vangu kuti dai ndangowanisa kumba nepain yandandinayo yakaita sepasi takurubura matombo aya ndakanda concentrate manje kuti ndinyatsoona kuti maiwe pamwe pacheta anjanonga bhona, but to my surprise wachisimudza matombo kudayo takatanga kuona jira ndine I could show you a video yejira racho extend yese kunyatsoona kuti jira iro kutona pane jira ini ndiri kufunga uchatanga kuona magodo because mukomana wacho atakatohaya ndichazokupai madetails ako kuti munotaura nawo angatonditi kana tavhura apa chitora coffin because plan ide yange kuti tida kuzoronga mabhonzo akaita skeleton because akati futi kana maizuma munhu angokandwi nje anozoiswa mubody bag akarongo, saka angachiti tichanyurura tichatora mabhonzo taaisa apa tozomaronga seskeleton tozovharira muzipi tozomaputira, saka ini pressure ndanaye kuti wakomana zvasvika manje pahasha tasvika pahasha ndikuona jira ndikati chiroitika pana ndikuona jira ritori extend uko neuko jira iro, but coffin hatina kuriona ndo chanandasiya kukudzai coffin harina kuoneka because remember munhu anenge ari mucoffin hatina kuona kana chinonzi coffin, takazoona toma metal handles turipo jira riripo kudai so kuna jira riripo vanhu vese hapana ngachonyanya kutaura nemunhu, vanhu vese wanga washocked and things were happening fast because pakazoita one of the guys you interview anonzi Pamidzai akazopinda mukati mabota wakatanga kubatsirana kudii, but vanhu vese unoona kuti wanga wabatwa nekutya manje, but kuti pachete munhu anotaura nemunhu kuti iwe pakaita imwe time kuti inonzi iri silence yakambobata nzvimbo vanhu vakungotya kana paine wanga rudiyo wachanyatsokunzwisa kuti kana wabvunza anoti ndozvatakatasira kuona nekuti chinhu chekuti futi vanhu hapana anga akambochiita before. Anyway vanhu waprocedure zvavari kuita ndatotora body bag hobva watotora the whole wrapped, apparently my dad was wrapped. Ndofunga pa vanhu kumusha kumunhu akashaya vanhu vanamai vacho vanozogezesa munhu ndofunga vakanyatsomuputiridza, he was all wrapped, so they picked the whole body in mass ndobva vatoisa mubody bag ndobva yasimudzwa. But unfortunately the talus mumabhonzo ekumakumbo aya panofa munhu anonga akaita kunge ari extended so, saka pakasimudza manje, and I'm sure just trying to explain nezvandakazviona kumberi wezi kumakumbo akuna kungori netendons kana kutasa makumbo ako it's tissue shoma, saka pakasimudza the talus yakaita fall off. The talus is a group of bones dzinogadzira tsoka yakabva yangoita fall off waisa mubhodhi wabudisa munhu, so yobva yangopikwa up vanhu vototarisa zvikanzi pamwe masiya munhu pasi, asi vanhu kusimudza kwaita wakaremera kutsanangura kwese kwaitika, but takavhundukota, saka chii chinonyatsoitika kuti unozviziva munhu pasitorina tatosvika pabhesi pegoma. So what I then did, vanhu vese to be honest vanhu vanga vasiri sure and vanhu vanga vaneka fear, inini ndini ndakazoudza the guy anonzi Mpawaenda ndikaMpawaenda right baba vangu wabuda panze but because tasati tavhura chindivhurira ndone baba vangu kuti ndivhurira kudai so ini ndinofunga kuti chatanga kunosangana nemabhonzo. So kune medical term inonzi mummification. I don't know how it happened, but I'm sure you understand even Egyptians why it was mummified. Even mamwe machifu edu kunoko kwedu kumanikaland uko machifu edu mamwe anonzi anoomeswa, handizivi wangu how they do it. Even as a doctor I've never really gone into detail about mummification, but he looked mummified. The soft tissue was not there, but the skin was there. I was expecting to see his cow. The only bony part of him that I saw, it was his teeth, lateral side, mamola, skin pa jaw, papasina. So I saw mazino pana. It was like munhu akaomeswa. He was in his head. So that time I just screamed. Kudaidza wanina wangu kuti opanda wanina wangu ndanzvadzi wemuonichi baba, because I knew already kuti because already angani pasi munhu ari kuexhume atichazombooni mwe mukana wekuti tizoti takuvhurira unda body viewing. So they came, ndine photo yacho yanda ndakavhura futi, I will show you, yanda ndakavhura body bag ndo pakapa kuita stampede, vanhu vanga vamboti mwanda wakuita stampede wakuda kuuya. My brothers came, they managed to see, but my sisters being women I think they were also overpowered, nozvanhu vakanga vakuda kuona kuti chichirwira, but ndakavhura
but what I can tell you is I saw a mummified body. And chandingati chaka fall off is the talus tsoka patakasimudza zvimwe zvepakati hatina kuvhura zvekutanga kuzobvarira matime saka zvimwe zvandofunga ndezvekuti body inogona kunge ine mamwe maareas anga ekuti skin yaawiki machina ndoairamba achibata iri pamwe chete manzwisisa saka that the body was there, the face was there, the head was there. It's shocking and surprising because then I was expecting to see a skull. Osteology tita ku medicine kuti achatanga kuona skull baba, I never saw a skull. I only saw his teeth. Then the talus yakadona ndo zvakaita. It shocked one. It really shocked one zvekuti takazotora zvedu baba wedu tikawaisa mu coffin atatinaro tikafukidza zvakanaka, then zvangotaurwa izvozvo tanga tiri kuguidwa nematraditional leaders. Ndo chimwe chinhu ishe nemairi wakati guide in everything that you are doing. Even patakasvikapo wakaita zvawakaita vachiudza even wana makoni kune zvinoitwa zvechiwana isati zvizitirwa nawadiki kuti takutora munhu nzvimbo ndeye makoni. He told my forefathers awo kuti takutora munhu isati tasatambozvionena nazvandoziva ndiri mudiki but vaiita maitirwa zvinoitwa pachiwana manzwisisa saka ende wapedza vakazoadvise vanhu because there was also a controversy kuti gomba richaiswei. Vakazouya zveshe nemairi vachitaura kuti gomba iri iye haasi munhu unzi anga ine chipomerano kuti hariswi chinhu rinofukidzwa. Wanazoti pachaiswei pagomba apa isu semhuri tikataiwa tichazoya toisa memorial plaque granite next year rekungoti pano wako ponyorwa kana history kababa wedu kuti pano pakambozorora murume ainzi David Nyamkachi to sojourn pachirungu akangozorora temporarily toisa madetsi acho nekuzotaura kuti akazotakurwa akaenda kumusha kwake musi wakati. Saka tichazongopaisa ichaita memorial site yekuti even time and again just for the history's sake you can't rub history. It's history. He's not there anymore. He's at home. We are all happy about it, by the way. Very excited about it. For the first time, I can feel that I'm free. And one of the things I wanted to do is to really forgive. And sometimes there are things that need to be done for forgiveness. I tell you, there are some conditions to be satisfied for forgiveness. Not to say retaliation. I'm not someone who is retributive. I don't want to retaliate, but just to have an moyo wa vurika uri open, unoregerera. Saka, to be honest, I've been in a little prison. And the people never forgive. I mean, ask for forgiveness. Saka, for now, I don't even need anyone to ask for any forgiveness. My dad is at home, and I let my father. You know, ukafiri one a depression. Let alone, so I had this feeling I've let my dad down. People, my wife would tell me, you didn't let him down. He knows. He knows. But so forgiveness was Dad, I let you down. But now at least I don't cry to say, Dad, I let you down. Dad, you're at home. So just to come back, sorry, but to come back home back to the story, Ishinemai advised us about what to do. We take a virus, we do on him. They're very helpful, by the way. Very helpful, very loving people. One village 28 Kwamakaki. Very loving people. I salute them. And you know, I wanna go complain and not eat a pizza, takapama, vote of thanks, edu, takasutakuramon. But taka advice was good, no, I'm just the Gisimon. Takaso Takura Babangu, Takasinda now, it's a convoy. I will show you the car. In the car, Tengera. Of course, the Awapo, but it's Zurundi Hilafut, Ngoti. You know, in its background, that's not Salangora. But anyway, Motata Switchaga, Chene Nemikumba, you know, Kandiri is therapeutic. So you don't get a placebo effect, and I'm going to but no battery. But Kwandiri, it's about me. It's about me and I. It's not about them. It's about me. Kwandiri is going to pour at least. So, yeah, God bless me. I bought a car for him. Takabatakura Tenda Kumba, Okararamba, Pachuan Chedum Nanura, Wachariru. Fortunately, but he was a big man because Nana's 20 days down the line with Rekuaurera mombe yao ndakaudza even hama dzao wana mai kuna wana mai mvura yakuti anambuya musazoti ndindaura ya mombe ndiye mwana wenyu wachitojoka wachitira kuripisa kuraya mombe mwana wedu. But just to show you kuti baba wangu even 20 years down the line he had someone wekuti muna anga ashanda zvinhu zvake. To be honest 20 years down the line uchine mombe dzinonzi waurerwa mombe. So yeah, so takazovaradzika zvedu like zvavakaudzwa takazoita inonzi hamiro mangwana acho. Hamiro kwedu kumanyika unomukira makusensendi jasi kunoona kuti pamarinda parisei takaenda ipapo tikaona izvi zvakanaka. Takazombosara iri kumusha tinobatawo maoko kune vamwe vanga vashayikirwa kumusha ikoko tikazoya zvedu pano. So ndo zvakaitika. Chandingangoda kundiclarify, it wasn't like my father had all the flesh. The soft tissue handakuiona and handina kuvhura the whole body because it was of no benefit. Chakaita kuti ndinyanya kuvhura inyaya yekusabheliva kuti saka zveshuwa mabhonzi handina kuona saka wishuwa kuti mumachiro of course mairema it showed the huge figure iri mukati. My father was tall, probably taller than me, but ndeda unonzi seeing is believing.
ende vanhu vanga vastandi todii ndii ndakazovhurisa ndikaona baba warimo he was mummified. Why and how kuti munhu asina kunonanikwa kunomamifaiwa akazomamifaiwa sei zvaakuda vanotsanangura kuti zvakafamba sei ende to explain why kuti coffin rinoenda kusara pasina chinhu asi machira aripo ini kwandiri it remains a mystery but a good mystery. Handingaitori sei bad mystery. Ndinototenda kuti nekuti pandakaenda stress yese ndandinayo kuti pachanhonga mabhonzi pachadii neosteology yemunhu maunion board akawanda saka ndinongoitenda mystery iyoyo asi chandida kungobva ndaclarify kuti hatina chibhoyi chatakaita ini wacho semwana wacho hapana chibhoyi chakaitwa kuti baba wazoramba wakadaro chingoriwo chishamiso chatakaona ndimwari wakangotibatsirawo kuti process iite zvakadi zvakanaka. Hatina kuzomboita dambudziko kana iye akaexuma ndichakupai madetails achakuudzaiwo futi achatestify kuti basa randakatarisira handiro randakazoita sei randakazoona akazotibatsira zvake wanita they do the burial one anotori it's a funeral wanda zve like wana nyaradzo but it's not as big as nyaradzo but the guys are experts saka wakazotibatsira zvekuradzika baba wedu ndo wakaradzika wakazoendawo saka ndozonda ndikuudzei. I want to thank you for coming for clarity. Kana pakazita mubvunzo musango ndibvunza feel free to come here at number 636 Juniper Crescent muchingondibvunza mubate chokwadi ndini munhu wacho ndini mwana wacho anga achitaurwa ndini mukomana mukuru ende ndinofila kuti tatakaremerwa tese sewana but nyakuudzwa nababa nyakutrustwa zvekuudzwa masecrets ari deep nababa wakundofa ndandine the biggest burden nekuti baba wangu even zvawakandikumbira kuti ndiite handina kuitira zvese waningi wangu nanzvadzi but zvandaigona kuti ndiite kubatsira vana ndakaita zvawakati ndiite zvese basa raranga wakanditi ndiite randasina kuita ndirori saka you can feel kuti papa chine chikwereti papa chine weight papa ine kurwadziwa saka ndinofara kuti isusu we at peace we are happy. Chimwe chandingangofunga nechekuti chandozongokurudzirawo vanhu just as a parting shot kuti unoziva wherever you are Zimbabweans wherever you are even in Africa or whatever in the world I think it's crucial ngatirespecte zvishuwo zvemufi. Ndinoda kupa example. Do you know kuti we have national heroes wapuwa the accolade yekuenda national shrine wakatenda hama dzavo dzikatenda kuti tinotenda mati pachiremerera chekuenda national shrine but because mufi anga kati ndoda kuenda pana mai wangu ndoda kuenda kumusha kwangu wanopiwa chiremera ichocho muno muZimbabwe tinawo magamba akawanda akatenda hurumende kuti matiremekedza asi still vakanoremekedza zvido zvemufi wakanoradzika hama dzavo kwakasiyana siyana kwadzaizishuwira. Ndinoda kuti chiite chidzidzo kune maZimbabweans akawanda noti kwaRusape chete noti hama dzangu wherever you are it's important to respect the wishes especially munhu ari taendawo kumba kwake. I don't think kune vanhu vanofa vachida kutaura zvinhu zviri absurd like in my father's case it was just wanting to go kumba kwake lying next to his wife. Saka ndinoona zviri zvakakosha kuti tizviremekedze and sevanhu vatema maAfricans ndinoona kuti zvimwe zvinhu tatadza kutsanangura nei zvinhu zvaitika izvi. Ndinoona kuti handisi kuti ngatiti too traditional but ngatisanyanyorasa tsika dzedu ngatisaite zvezvi kungodzi munhu atofafa ngatingokande patinokanda. Vakuru vedu chaivo pasigari vairespect even in the Bible because pandakapa speech yababa wangu pakuzoigwa kwavo a lot of people were expecting kuti simunhu akarwadzwa people know they thought kuti it would be like vengeance or retributive. It wasn't. I actually asked one of the because there were 3 churches there wakauya ipapo one congregant read from the book of Genesis Genesis 50 verses 12 to 14 but I will summarize it. Basically kurubura matombo aya ndakanda concentrate manje kuti ndinyatsoona kuti meiwe pamwe pacheta anongabona but to my surprise wachisimudza matombo udayo takatanga kuona jira ndine I could show you a video yejira racho extend yese kunyatsona kuti jira iro kutona pane jira ini ndirifunga uchatanga kuona magodo because mukomana wacho atakato haya ndichazokupa madetails ako kuti munotaura nawo angato nditi kana tavhura apa chitora coffin because plan ide yange kuti tida kuzoronga mabhonzo akaita skeleton because akati futi kana maizuma munhu angokandwi nje anozoswa mbody bag akarongo saka ngachiti tichanyurura chatora mabhonzo taisa apa tozomaronga se skeleton tozovharira muzipi tozomaputira. Saka ini pressure ndanaye kuti wakomana zvasvika manje pahasha tasvika pahasha ndikuona jira ndatichiroitika pana ndikuona jira ritori extend uko neuko jira iro but coffin hatina kuriona ndo chanandasiya kukudzai coffin harina kuoneka because remember munhu anenge ari mucoffin hatina kuona kana chinonzi coffin takazoona toma metal handles turipo jira riripo kudai so kuna jira riripo vanhu vese hapana ngachinyanya kutaura nemunhu vanhu vese wanga washocked and the things were happening fast because pakazoita one of the guys you interview anonzi Pamidzai akazopinda mukati mabota wakatanga kubatsirana kuti but vanhu vese unoona kuti wanga wabatwa nekutya manje but kuti pachete munhu anotaura nemunhu kuti iwe pakaita imwe time kuti inonzi iri silence yakambobata nzvimbo
wanhu wakungotya kana paine wanga rudiona wachanyatsokunzwisa kuti kana wabvunza anoti ndozvatakatasira kuona nekuti chinhu chekuti futi vanhu hapana anga akambochiita before. Anyway, vanhu waprocedure zvavari kuita, ndatotora body bag hobva watotora the whole wrapped. Apparently my dad was wrapped. Ndofunga pa kumusha kumunhu akashaya vanhu vanamai vacho vanozogezesa munhu, ndofunga vakanyatsomuputirira. He was all wrapped, so they picked the whole body in mass ndobva vatoisa mubody bag ndobva yasimudzwa. But unfortunately the talus mumabhonzi ekumakumbo aya panofa munhu anonga akaita kunge ari extended so. Saka pawakasimudza manje, and I'm sure just trying to explain nezvandakazona kumberi wezi kumakumbo akuna kungori netendons kana utasa makumbo ako it's tissue ishoma. Saka pawakasimudza the talus yakaita fall off. The talus is a group of bones dzinogadzira tsoka yakabva yangoita fall off, waisa mubhodhi wabuditsa munhu, so yobva yangopikwa up. Vanhu vototarisa zvikanzi pamwe masiya munhu pasi, asi vanhu kusimudza kwaita wakaremera kutsanangura kwese kwaitika, but takavhundukota. Saka chii chinonyatsoitika kuti unozviziva munhu pasitorina tatosvika pabhesi pegoma. So what I then did, vanhu vese to be honest, vanhu vanga vasiri sure and vanhu vanga vaneka fear. Inini ndini ndakazoudza the guy anonzi Mpawaenda. Mpawaenda right, baba wangu wabuda panze but hosti asati avhura chindivhurira ndone baba wangu kuti ndivhurira kudai so ini ndofunga kuti chatanga kunosangana nemabhonzo. So kune medical term inonzi mummification. I don't know how it happened, but I'm sure you understand even Egyptians why it was mummified. Even mamwe machief edu kunoko kwedu kumanika land uko machief edu mamwe anonzi anoomeswa. Handiziva how they do it. Even as a doctor I've never really gone into detail about mummification, but he looked mummified. The soft tissue was not there, but the skin was there. I was expecting to see his cow. The only bony part of him that I saw, it was his teeth, lateral side, mamola, skin pa jaw, papasina. So I saw mazino pana. It was like munagaomesko. He was in his head. So that time I just screamed. Kutaidza wanina wangu. Kuti opana wanina wangu ndazvazi wemoniji baba, because I knew already kuti because already angani pasi munhu ari kuexuma atichazomboni mwe mukana wekuti tizoti takuvhurira unda body viewing. So they came. Ndine photo yacho yanda ndakavhura futi ya show you yanda ndakavhura body bag. Ndo papa kuta stampede. Vanhu vanga vamboti mwanda wakuta stampede wakuda kuya. My brothers came, they managed to see, but my sisters being women, I think they were also overpowered. Nozona vakanga vakuda kuona kuti chichirwira pa ndakavhura. But what I can tell you is I saw a mummified body. And chandingati chaka ta fall off is the talus. Tsoka patakasimudza. Zvimwe zvepakati hadina kuvhura zvokutanga kuzobvarira matime. Saka zvimwe zvandofunga ndezvekuti body inogona kunge ine mamwe ma-areas anga ekuti skin yayo weak. Machina ndo airamba achibata iri pamwe chete. Manzvisi saka that the body was there, the face was there, the head was there. It's shocking and surprising. Because I was expecting to see a skull. Osteology, medicine, but I never saw his cow. I only saw his teeth. Then the talus yakadona. It shocked one. It really shocked one. Zvekuti takazo tora zvedu baba yedu tikawaisa mu coffin atatinaro tikafukidza zvakanaka. Then zvangotaurwa izvozvo tanga tiri kuguide one of my traditional leaders. Ndo chimwe chinhu. Ishe nemairi wakati guide in everything that you are doing. Even patakasvikapo wakaita zvawakaita vachiudza even vana makoni. Kune zvinoitwa zvichiwana isati zvizitirwa navadiki kuti takutora munhu nzvimbo ndeyamakoni. He told my forefathers awo kuti takutora munhu isati tasatambozvionena nazvandoziva ndiri mudiki, but vaita maitirwa zvinoitwa pachiwana. Manzvisi saka ende wapedza vakazoadvise vanhu because there was also a controversy kuti gomba richaiswei. Vakazouya zveshe nemairi vachitaura kuti gomba iri iye haasi munhu unzi anga ine chipomerano kuti hariswi chinhu rinofukidzwa. Wakana zoti pachaiswei pagomba apa isu semhuri tikataiwa tichazoya toisa memorial plaque granite next year rekungoti pano wakaponyorwa kana history kababa wedu kuti pano pakambozorora murume ainzi David Nyamkachi to sojourn pachirungu. Akangozorora temporarily toisa madetsi acho nekuzotaura kuti akazotakurwa akaenda kumusha kwake musi wakati. Saka tichazongopaisa ichaita memorial site yekuti even time and again just for the history's sake you can't rub history. It's history. He's not there anymore. He's at home. We are all happy about it, by the way. Very excited about it. For the first time, I can feel that I'm free. And one of the things I wanted to do is to really forgive. And sometimes there are things that need to be done for forgiveness. I tell you, there are some conditions to be satisfied for forgiveness. Not to say retaliation. I'm not someone who is retributive. I don't want to retaliate, but just to have moyo wa vurika uri open, unoregerera. Saka, to be honest, I've been in a little prison. And the people never forgive, ask for forgiveness. Saka, for now, I don't even need anyone to ask for any forgiveness. My dad is at home, and dinachkwere na baba as well. Because I let my father. Ukafeel one at depression. Let alone, so I had this feeling I've let my dad down.
people, my wife would tell me, you didn't let him down, he knows, he knows. But so forgiveness was, Dad, I let you down. But now at least I don't cry to say, Dad, I let you down. Dad, you at home. So, just to come back, sorry, but to come back home back to the story, Ishinemai advised us about what to do. We take they're very helpful, by the way. Very helpful, very loving people. One village 28 Kwamakaki. Very loving people. I salute them. And I wanna go complain and not eat a vote of thanks edu, Takazitakoramun. But Taka advice was good, no. I'm just Gisimon. Takazo Takora Babawangu. Takazenda now is a convoy. I will show you the car. In the car Tengera. Of course, the Awapo, but it's Zugundi Hilafut. Ngoti, in its background, that's not Salamora. But anyway, Motata Switchaga, Tene Mikumba, Kandiri is therapeutic. So you don't get a placebo effect, and I'm going to but no battery. But Kwandiri, it's about me. It's about me and I. It's not about them. It's about me. Kwandiri is going to pour at least. So, yeah, God bless me. I bought a car for him. Takavatakura Tenda Kumba, Okararamba, Pachuan Shedum Nanura, fortunately. But he was a big man. Because in the last 20 days down the line, we Takawaz Momberaka is Umbe. Require Mombi Yao. Takawazevin, Hamadzao, and Amai, Kuna, and Amai, and Furu, and Amboy. Musazutin Dinda or Mombi. They man away. What you told you, got it all ripis. We were Mombi man away. But just to show you, Babongo, even 20 years down the line, he had someone who could Munangash and Zaki, to be honest. 20 years down the line, which the Mombi is Mombi. So, yeah. So Takazo like Zamaka Udzwa, Takazita and Hamiro Mangwana, Hamiro, Kwelumanigan Maxensin, just one pa Marinda Paris, Takanda Papu, Tikana Zakanaka, Takazombosare Gumusha, Tino Batomo Kunongo Shaki, Gumushaku, Takazo the pan. So those are kaitika. Chananga would only clarify it wasn't like my father had all the flesh. The soft tissue and we won. And then I go for the whole body was it was of no benefit. Check it on the end of in a believe Sakasho Mabunda Nakona Saka wish you to Machirom. Of course, made him it showed the huge figure in my father was tall, probably taller than me. But they don't seeing is believing. And one ongo stand to E. Dindakazo Frisa. The Konababorimo, he was mummified. Why and how could Munasna Nani Kwaku mummify? I know I can't mummify or say Zagro no Tanango. Could you Zagafambasi? And to explain why you could coffin in the wind. Kusarapas Najin, as much Shiraripo. In one did it remains a mystery, but a good mystery. I think I told you a bad mystery. Do not retain that would Pandaka in the stresses and deny good patch and Ngoma bones, patch D, ne osteology, mono, my union bodagawan. Second, don't go eat in that mystery. As you don't go and clarify, Atinachi boy Chatakaita. In what you see, Manocha, Panachi boy, I get what Babos Rambogadar, Chunguro Shamsu Chatakaona, Dimari, a Wakango Batsi road process eat as Ragadi, Raganaka. It also made a dumb. Can I exum and chocolate my details? Achato Achakudze of Achatisfy. Basananda Katarisi. Andrew and Akasudasi, and Akaso. Akasud Batraki, one they do the burial, one on Tori, it's a funeral, one does like on a Yarazu, but it's not as big as in Yarazu, but the guys are experts. Sakakas with Batra Zukurazababa, Doagarat, Okasu in the house. Sakandos and Andy Kudze. I want to thank you for coming for clarity. You feel free to come here at number 636 Juniper Crescent. Muchingo ndibvunza. Mumbate chokwadi, ndini munhu wacho. Ndini mwana wacho angachitaurwa, ndini mukomana mukuru. Ende ndinofila kuti tatakaremerwa tese sewana but se nyakuudzwa nababa. Nyakutrustwa zvikuudzwa masecrets ari deep na baba wakundofa. Ndandine the biggest burden. Nekuti baba wangu even zvakandikumbira kuti ndiite. Handina kuitira zvese waningi wangu nanzvadzi but zvandaigona kuti ndiite kubatsira vana. Ndakaita. Zvakati ndite zvese basa rarangu akanditi ndiitira nasina kuita ndirori. Saka you can feel kuti papa chine chikwereti, papa chine weight, papa ine kurwadziwa. Saka ndinofara kuti isusu we at peace, we are happy. Chimwe chandingangofunga ndechekuti chandozongokurudzirawo vanhu just to as a parting shot kuti unoziva wherever you are Zimbabweans, wherever you are even in Africa or whatever in the world, I think it's crucial ngati respecte zvishuwo zvemufi. Ndinoda kupa example. Do you know kuti we have national heroes? Wapo the accolade kwenda pa national shrine. Wakatenda hama dzawo dzikatenda kuti tinotenda. Mati pachiremerera chekuenda pa national shrine. But because mufi anga kati ndoda kuenda pana mai wangu, ndoda kuenda kumusha kwangu. Wanopiwa chiremera ichocho. Muno muZimbabwe tinawo magamba akawanda. Akatenda hurumende kuti matiremekedza. Asi still
vakanoremekedza zvido zvemufi, vakanoradzika hama dzavo kwakasiyana-siyana kwadzaizishuwira. Ndinoda kuti chiite chidzidzo kune maZimbabweans akawanda, noti ekwaRusape chete, noti hama dzangu, wherever you are, it's important to respect the wishes, especially munhu ari taendawo kumba kwake. I don't think kune vanhu vanofa vachida kutaura zvinhu zviri absurd. Like in my father's case, it was just wanting to go kumba kwake, lying next to his wife. Saka ndinoona zviri zvakakosha kuti tizviremekedze, and sevanhu vatema maAfricans, ndinoona kuti zvimwe zvinhu tatadza kutsanangura nei zvinhu zvaitika izvi. Ndinoona kuti handisi kuti ngatiti too traditional, but ngatisanyanyurasa tsika dzedu. Ngatisaite zvese zvekungodzi munhu atofafa ngatingokande patinokanda. Vakuru vedu chaivo pasigari vairespect. Even in the Bible, because pandakapa speech yababa wangu pakuzoigwa kwavo, a lot of people were expecting kuti simunhu akarwadzwa, people know, they thought kuti it would be like vengeance or retributive. It wasn't. I actually asked one of the, because there were 3 churches there, wakauya ipapo. One congregant read from the book of Genesis, Genesis 50, verses 12 to 14. But I will summarize it. Basically, it talks about the entourage that accompanied Joseph and his brothers vachienda ku Canaan kunoiga Jacob. You might know kuti the Israelites wakanga ngogara ku Egypt because wakanga wazotera Joseph ikoko pavari ikoko. Jacob akasi ataura nawana wake kuti ndimuzondiendese ku Canaan kwakanga kwakaigwa naAbraham, and they did that. So we are just doing even things zvakaitwa nemuBible. Even Joseph akazofirwa ku Egypt akazongotakurwa mabando akaenda ku Canaan. Saka hapana chinhu chiri superstitious about it. Even in the Bible, even before Christ, these things were happening. We have to respect our dead, we have to respect our parents. I just did this out of love of my father, respect of my father, and also kwandiri when I feel better. I'm healing. It's not like the wound is totally yapora, but zviri kundibatsira kupora, and handina chigumbo nemunhu, handina chikwereti nemunhu. I'm moving on and life goes on. Thank you very much. Mazvinzwa mhuri yeZimbabwe, tanga tinavo Dr. vakakuudzai zvamanga makatarisira kuti munge muchinzwa. Mhuri yeZimbabwe, ngiyathemba lendlebe uzwile. Mina ngaqala ukuthi ngilitshele, ngiyagcina sengikhipha okunye, ngaqala ukuthi kumbe ngisubtracta kumbe ngiedamanga, kodwa mhuri yeZimbabwe ngiyathemba ukuthi lizwile ukuthi lapha ubabakhe ezebhubhe after 19 years 8 months but round off to 20 years ubaba kwayemtshelile ukuthi njani ngingafa ngicela ukuthi ingcwaba lami lihambe duze lomkami njengokutsho kwakhe uDr lapho uthi wayena ubaba kuthi sebhubhile kwaba lama family meetings, abantu bakhanya bemkhulela ngoba wayemncane kakhulu ukuthi ezekwanisa ukuthi econvince abantu ukuthi hayi phela ubaba wathi ufuntile imncwabele ngaduze lo mama, hayi yena kazange ekwanisa ngoba wayemncane. Bahamba bayamncwabela lapha bona ababefuna khona, kodwa ngemva kwesikhathi after iminyaka yona leyi 20 years yikho abahamba khona bathi hayi sekhulile, wathi hayi mina ubabami wathini, wathi ufuna ukungcwatshelwa ngaphi duze lo mamami. So wahamba bathatha ubani, bahamba babiza amakhosi, babiza uSabhuku, babiza abakhulu izinduna zesigaba ukuthi buyani sesikulento esiyenzayo, babiza lamapholisa, abantu bonke nje abanjani abaqhakathekile abangakhangelana nezindaba ezinjalo, bathatha bahamba banjani bayagebha ingcwabe besithi benjani bethathe ubabakhe. So uthi yena ngokucabanga kwakho lokuzwa kwabo abantu babemethusele sithi ukhangele phela abantu bakwanisa ukuthi benjani betshontsha amabhonzo beyenzeni belungisa izinto ezingayenziyo. Yena uthi yena wayesemilele ukuthi njani ebona amabhonzo angikhona, kodwa uthi ekukhipheni kwakhe lokuphakamiseni kwakuzwakala ukuthi umuntu lokho esakhona sibi nje ukuthi nxa singcwaba abantu babe bele weight leyana. So uthi yikho kwahamba njalo bamkhipha umuntu. So uthi uyena wathi hayi mina ngifuna ukubona ubaba moko ugcina njengoba sesimkhiphile. Yena wasevula ebusweni, uthe evula ebusweni cause konke ayelakho amalembu konke kwakukhona kodwa kwakungekho icoffin. So uthi wafika khona ngale wathi esevula ifeso wathola ukuthi ubabakhe lokhe inyama zona lezana lokho ezikhona ngaphandle kwalapha emazinyweni omhlathi, yikho kwakungasela khona nyama, kodwa yena inyama yonke yayikhona. So mhuri yeZimbabwe ngamafitshane uthi kasihlonipheni abazali, izifiso zabazali lapha besifa besithi hayi ngicela lihambe lengcwabele ekhaya, mhambisene ekhaya lingamncwabele lapha elifuna khona. Ngiyakwazi ukuthi abaningi phela sesangena yisikhiwa sebesifuna ukuthi into zethu zikhathwe short, but hayi asihlonipheni abazali bethu. Sakachera muri kuzviona here kuti munhu ane power nyangwe afa?
ngiyabona sibili ukuthi hayi kunzima. Vazhinji vanotiti vatori venhau hamuna kunyanya kudzidza. Nhasi tina doctor vane zvavakaonawo, ndosaka ndichiramba chiti chivanhu chiriko vanhu vachiita nharo. Doctor nekudzidza kwamakaita mataura nezvechivanhu. Hamuoni here kuti kana munhu akafa zvakare still anenge achine power yaari mufi? To be honest, inini sachiremba tine zvatinodzidza tichitongoti munhu anenge afa tichidi, but zvandakaona to explain it ndinoona kuti inyaya kuti hatigoni kutsanangura kuti vanhu pavanofa vanenge vari, but I think they've got some power. That's what I think because for me to be able to explain that ndozvandofungawo. People may think whatever they think, but that's what now I think, because kuti ndikwanise kunyatsotsanangura kuti who did the mummification process. I think to be honest, my dad wanted to go home, to be honest, like what he told me achiri mupenyu. Even in his death, his dream, his desire to go home was there. Saka kuti ndingoti munhu atofa zvatofa kwandiri hangu nezvandakaona handifungi kudaro. Saka ndinongoda kufunga kuti even the dead we should respect them. Ndipo paya patinogara chiti vanhu ngatifungei kaviri kuti ndisu anani, tiri kubva kupi, tiri kuenda kupi. Muli yeZimbabwe ngiyathemba ukuthi njengazonke izinsuku sebesihlala sikhuluma ukuthi phela thina singakhohlwa ukuthi singabobani, sisuka ngaphi, sazalwa ngaphi, singakhohlwa muli yeZimbabwe. Zimbabwe ndicho chirongwa chatanga takuunzirai kuti tiedzeka kutsanangudza kuti chii chaizvo chakaitika, nekuti ruzhinji rwakati aiwa makafambira mashangura pata kwa Rusape, hapana chamakafambira. Muli yeZimbabwe ade sifuna ukuthi phela lina lizizwele lizwisise, because abaningi babekhuluma ukuthi hayi phela la ahambela idonki efileyo, but namhlanje lizibonela ukuthi hayi idonki ayingafanga yayikhona. Saka ndipo paya kana muchiri kutondera tiri kuchiredzi gogo shumba vakataura kuti njuzu dzinoswera dzichifamba dzichitenderera asi hamudzioni. Tikazvitarisa izvozvo kwandiri inini from now onwards, kuti from now kubvira kudhara kumashure ndakaona kuti pane kalife katisingazive, kalife aka kariko. Kune vari kurarama mulife iyoyo ende hatiizive. Patiri kufamba apapa tiri kupesana nevanhu asi hativaoni, because tiri mukalife kedu kakasiyana nekalife keavo. Naizvozvo pabatei muri yeZimbabwe. Muli yeZimbabwe ngiyathemba la muzwi enduthi lapha yakhuluma ukuthi empilweni lapha siphila impilo ezitshiyeneyo. Kulabanye kulezinye impilo like esebe umunye umhlaba esingawuboniyo kodwa uyabukhona phakathi komhlaba wona lo esikiwe. So ngiyathemba ukuthi lazwisisa muli yeZimbabwe ukuthi kulento eziningi ezenzakalayo singabantu. Hanzi pese panofa munhu mukuru kana handinangu kubvunza kuti vanga vaine chivanhu here baba kana kuti vanga vasina, asi pane zvinoitika pakuzovigwa kwavo kunotonaya mvura. Nhasi uno patiri kuita nhau yavo takutoda kutiza kubva panapa mvura yakunaya. Muli yeZimbabwe ngiyathemba lizwisisile, ngiyathemba lizwisisile ukuthi isintu sima njani. Ngiyathemba lizathi uhamba lapha likhona lifunde kakhulu into zonke zesintu. Takwana chera, takwana mugore iroriri, ameno tinoripedza here. Asi muri yeZimbabwe tichaendera mberi tichikupai nyaya dziri kuitika munyika medu, nyaya dzinoti ndisu anani, tisu anani. Zvinonzi chine muchindevere kuti tina singobani. Tina singovani. Yeah. Tikapaziva ipapo muri Zimbabwe ndofunga tinenge tapedza zvese. Ndinozviziva kuti takadzidza zvikuru, tine madoctor, tine mascientists, tine everyone has an explanation to something. But this is something that we still want your explanation. Takaona muchitumira messages enyu muchitaura zvamakataura. Asi ndofunga mapindurwa. Senguva dzese, don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu. Iwe maki we mkaranga
Rusape.